Okay, so what are you doing? Okay, yeah. Close it. Close it, okay. Water valve. Close this valve so the water don't get in the tank. Okay. Okay? Okay. You take the hose and you connect here. Connect to tank. Okay. And you see the pressure now. Soon I'm gonna open, the pressure is gonna come down to the tank. Which one is the pressure? This is the pressure. If you go over 50, he's gonna leak at the back. Okay. So you gotta keep over there, quelque chose, faut trois quarts. Mais si j'en haut, j'ai en hauté là, Ouais. il va monter à peu près à moitié. Comme il est là, Okay. So, Okay, wait. So you're gonna take the hose and connect it to the tank. When do you do this? what? When do you do all this? When the pressure is too high, Okay, okay, okay. Combien souvent qu'elle devrait checker la pression? faut que tu l'enterres. Okay. Like now, that should be good for the winter. Okay. Okay, all Parce right. que là, mon gars est pas plein. Okay. So what you do, Mm-hmm. you set the water. On va mettre trois quarts d'eau. Parce qu'elle est encore Mhm. elle est raisonnable. Tu vas mettre trois quarts de chaudière? Yeah. Ah, il y en a un peu, parce qu'elle coule. D'habitude, ça ne dit pas tant que ça tout de suite. Je vais en mettre plein. On va être les gens qui viennent. Non. Le chef. C'est à cause que c'est une chenille à 5 gallons. Puis chaud, ça... Là, la pression, il n'y a plus rien. Non, là. Ben, je pense qu'elle a descendu un petit peu. That's it. Ah, va falloir l'arrêter. On va descendre. C'est à cause que tout est fermé. Yeah. Watch, that's heavy. Je vais en route un peu. Tout- Vite là. D'habitude, je fais ça une chenille à 5 gallons. Mhm. Tu l'as-tu ouvert? Non. Regardez, j'ai vu qu'elle montrait c'est sûr dedans. I was ready. Mommy! I would have got a recording of that. Si, il reste pas d'autre. Hein? Elle lâche flaque. Tu vois là? Fait qu'il y en a pas mal dedans. Ma fille voulait te montrer que c'est qui arrive si elle arrête. C'est quand elle fait blou. Blou. Maman. Après son air. C'est comme ça.
Ouais, fait que l'eau. Ça veut dire que l'eau sort pas vite. Mais je veux te montrer que si tu es obligé de le faire, you blow a little bit inside, but you don't leave it there. It's gonna come in your face. Okay? So you put like this, pour pas souffler à ça. Non, faut que- Wait, dude, I'm filming. I'm so glad I'm filming. Hein? Go ahead. See? Si tu laisses up, it's gonna go in your face. Okay? So make sure you do that so you don't choke. So it's supposed to blow in Puis there? là, So ça, you're ça fait au moins 5 gallons. Bon. Mommy, yes. It's supposed make to. sure you shut it off. Yeah. Dad, put it in the bucket. Dad, put it in the bucket. Put it in the bucket, yeah. Make sure. Turn off the valve, right? Yeah. So, Watch. film the valve after the blowjob. Vous autres, là. Bad ideas all the time. And you put back the hole. Okay. And don't use this tank because there is a hole in there. Okay. Unscrew hose, put it away. Okay. Now what? Now are you going in reverse order now? Yeah, but Okay. There's a but. there is a but. Okay. You open a little bit. Open yellow. You don't want to open that valve first? Yeah, probably. Yeah. Open La pression, elle se là. Remonter. And something's leaking, Dad? From the valve? Oh yeah. Parce que pressure thing here. Okay. You got to open and just Open water valve. parce qu'il y a un trou dans ça, hein, pour la pression. So you just bring it back, ça le scelle. Yeah. Puis là, lui il dit ça fait rien. Mais moi je montais avec ça tranquillement. Mm-hmm. Elle est vide là, tu vois. Was it my OK, so la pression, si elle monte, elle va aller vers là-bas. L'aiguille pour la pression, elle va aller oui. vers la gauche. Oui. Là en bas, elle est en bas. Ah, OK. On va aller ici. OK. Si elle Ah. passe le rouge shit là, Yeah. too much pressure is gonna leak here. OK. So elle va de reculons. Yeah. OK. Celle-là, Oh, yeah, I guess. celle-là, elle va d'avant. Yeah. Celle-là, si tu la mets plus haut, elle va monter OK. C'est- jusqu'ici. C'est ça d'abord. Quand tu l'as fait, elle a descendu. Moi, j'ai pensé qu'elle a descendu. Je pensais qu'elle avait monté, mais c'est vraiment. Non, non, elle va descendre. Okay, so wait a minute, wait. So you did that, Yeah. and then you did the yellow? Yeah. Part ways. Part ways on the yellow. Yeah. Just so it doesn't go too fast. Parce qu'il y a une autre, il y a une autre pression aussi, hein. Mais il l'a changé. L'autre, la mienne, avait coulé une fois par ici. À cause de la pression, ça avait chuté. C'est juste un petit verre, pareil comme ça. Mais il a mis ça deux, elle n'est pas supposée couler. Okay. OK, ça c'est ouvert. Bon, OK, j'y retoucherai pas là. Okay. So really, the only thing you touched on all that was that yellow handle and that thing. Mhm. Yeah, You didn't touch the red. the red, no, You didn't touch the blue. No. the red is Okay. stay there. That's the way they set up the those Okay, yeah, things, just right? leave them there like that. Okay. Okay, so what should the pressure be? Under what?
between what? Right now, mec elle chauffe, Ouais. elle va monter de ben 25. OK, 25 à 45, c'est pas pire. Oh yeah, 25 à 40. 25 à 40, c'est bon. It's good. Puis encore 45, tout. OK. Mais, if you bring up the furnace higher, it might go higher. Yeah, yeah. Mais là, ça va être bon jusqu'à 75, certain. Oh, yeah, 74. no. I go. OK. Ça, tu touches rien à ça. Non. Ça non plus. OK. C'est évident. C'est à cause de l'eau que tu as jeté, là, ça monte un peu. Mais là, il va laisser une gap d'air. C'est ça qui est bon. Là, qu'est-ce qui se remplit, c'est la tank, ça? Mhm. Yeah, OK. Il va rester une gap d'air, puis OK, and what's that switch for? that's the power. T'aurais pu être tourné off là, I guess. Mais moi, j'ai monté la tournée. OK, no, that's fine. I'm going to do that, the thermostat. Yeah. That's fine. Parce que ça, c'est couper l'électricité. Vraiment, t'as pas d'affaire de Yeah. couper. OK, perfect. Et après ça, on va monter en haut. Je vais te montrer comment rouvrir les trois calorifères. S'il peut avoir un peu de pression dans les Yeah, I'm going to do calorifères. this, though. Okay, so we're done here? Après, il faut que la valve soit mise au contact. I'm sorry. Quand The, il est the yellow plein, valve. quand il est plein, là, the yellow valve is going to be right down. Open completely. Okay. Après qu'il est plein. One's tank is full, right? Yeah, Well, when you don't hear it anymore, right? yeah. Turn yellow handle completely. Mm-hmm. On. Mm-hmm. On. Mm-hmm. So that's about it. Okay.